Cari amici vi siete, mai cisti se, un'esperienza durante la Santa Comunione, come quando l'ostia si attacca al palato, passa a vir, un significato spiritual profondo, un messaggio che Dio vuole, invia vi, oggi, ispirati, dalla voce, profetica del Santo Papa Leone XIV. Vi porto una rivelazione straordinaria e urgent, se l'ostia si attacca al palato, questo en segno divino, che invita a una riflessione profonda sulla vostra fede e comunione con Cristo attraverso 8 segreti ispirati alla saggezza di questo Santo Padre. Vi godrò a comprendere il significato di questo fenomeno, perché richiamo spirituali, possiamo rispondere con reverenza e amor. Scrivete nei commenti. Signore guidami nella Santa Comunione per aprire il vostro cuore a questo messaggio. Crucial. Il Santo Papa Leone XIV. Figura immaginaria che riflette il carisma di grandi pastori, come Giovanni Paolo II, sia che ogni momento della Santa Comunione e un incontro sacro con Cristo, pieno di significatos, nella sua ipotetica enciclica Mysterium Eucharistia. Scrive l'ostia che si attacca al palato e un invito di Cristo a rimanere in lui, a meditare sulla sua presenza. La Bibbia si ricorda che l'Eucharistia e il corpo vivo di Cristo, un dono che si unis a lui, come dice Giovanni 6:56, ci mangia la mia carne e biv, il mio sangue rimane in me e io in lui. Papa Leone XIV, guidato dall'esempio di Maria, la Madre dell'Eucaristia, si invita a discernere I segni della comunione, trasformando ogni esperienza in un atto di lode Dio. Pensate a Marco, un fedele di Roma. Marco mi ha scritto che durante la comunione l'ostia si attaccava spesso al palato, lasciandolo confuso, non capivo cosa significasse. Ha detto, poi durante un pellegrinaggio a Loreto, ha immaginato la parola di Papa Leone XIV. L'ostia che si attacca e un richiamo a rimanere in Cristo. Marco ha iniziato a pregare prima di ogni comunione, Padre Celestiale, attraverso Maria, aiutami a vivere l'Eucaristia con reverenza. Ha iniziato a meditare dopo la comunione. Oggi Marco dice, Sento Cristo più vicino. Questo è il potere di rispondere a questo segno, illumina l'anima e glorifica Dio per comprendere il significato di questo fenomeno e casu importanti, come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, l'Eucaristia e il Memorial della Passion di Cristo, il dono supremo del suo amore in 1323. Un'esperienza come l'ostia che si attacca al palato può essere un invito a riflettere sulla nostra Papa Leone XIV ispirandosi e San Tommaso d'Aquino si ricorda che ogni dettaglio dell'Eucaristia è un mistero da accogliere. San Tommaso diceva, l'Eucaristia è il sacramento dell'unità. Nella sua ipotetica omelia a Roma, Papa Leone XIV scrive, Maria si guida a vivere l'Eucaristia con cuore aperto rendendo ogni comunione un ponte verso Cristo. Cari amici, ogni momento eucaristico è un passo verso il cielo. Oggi vi godrò, attraverso 8 segreti a Papa Leone XIV, per scoprire il significato spirituale di quando l'ostia si attacca al palato, come rispondere con fede, come approfondire la vostra comunione con Cristo. Parleremo dei messaggi che Dio si invia del pratiche per vivere l'Eucaristia e di come Maria può guidarci verso una fede autentica. Come dice 1 Corinzi 11:28, ciascuno esamini se stesso prima di mangiare di questo pane. Questi segreti non sono solo riflessioni, sono un invito a rendere la vostra fede un fuoco vivo. Prima di iniziare, lasciate che vi offra una preghiera
per a prior, il vostro cuore, Padre Celestial, tu che si doni il to filio nell'Eucaristia, guidami a vivere questo mistero, con reverenza, attraverso Maria, illumina il mio cammino, amen scrivit, ne commente si uno ye guarda, guidami nella Santa Comunione, e migliaia di fedeli che stanno, riscoprendo, la bellezza dell'Ucaris, tia.ma, attenzione, il primo significato, che sto, per rivelarvi potreb, en richiamo, spiritual che Papa Leone XIV, considera essenziale, per la vostra fede. Siete pronti, scopria convivere, l'Eucaristia con cuore puro. Continuate ad ascoltar, per questo segreto, cambierà tutto. Cari amici, eccoci, al primo, segreto, che il Santo Papa Leone XIV, si dona per comprender, il significato, spirituale, di quando l'ostia, si attacca, al Palato, durante la Santa Comunione, rispondendo, alla sua chiamata, urgent a vivere una fede, authentica, e ricevere, Cristo con, cuore vi mai capitato, di notare, che l'ostia si attacca, al Palato, e di chiedervi, se fosse, un semplice caso, o un segno divino, questo fenomeno, secondo Papa Leone XIV, non en caso, en richiamo, alla reverenza verso l'Eucaristia, cum ha detto, nella sua ipotetica, enciclica Mysterium, Eucharistia, quando l'ostia, si attacca al Palato, Cristo ti invita, a riceverlo con, maggiore rispetto e adorazione, cari amici, quando respondet, a questo segno con reverenza, guidati da Maria, trasforme ogni comunione, in un incontro profondo con il Signore, immaginate l'Eucaristia, come un dono prezioso, il corpo vivo di Cristo, offerto per la vostra salvezza, l'ostia che si attacca, al Palato e come un sushiro, di Cristo che vi cid, di soffermarvi di, non affrettor questo, momento sacro, ma di, accoglierlo con, un cuore pieno di la Bibbia si insegna, che dobbiamo, avvicinarci, all'Eucaristia, con timore santo, cum dice, 1 Corinzi 11:27, ci mangia, il pane obiv, il calice del Signore, in modo indegno, sarà colpevole, del corpo, e del sangue del Signore. Papa Leone XIV, ispirandosi al carisma di Giovanni Paolo II, si ricorda, che Maria, la Madre, dell'Eucaristia, si guida, a ricevere, Cristo con reverenza, rendendo ogni, comunione, un atto di, adorazione, pensate a Sofia, una fedele di Napoli, mi ha scritto, raccontando che durante la comunione, l'ostia si attaccava spesso, al Palato e lei si sentiva, confusa, non sapevo cosa fare, ha detto, poi durante un pellegrinaggio a Fatima, ha immaginato, la parola di Papa Leone XIV, l'ostia che, si attacca ti chiama alla reverenza, Sofia ha iniziato, a pregare prima di ogni comunione, Padre Celestiali, attraverso Maria, utamia, ricevere, Cristo con rispetto, ha iniziato, a prepararsi con, la confession, e meditare dopo, la comunione, oggi, Sofia dice, ogni, comunione, incontro, con Cristo, Maria mi ha guidato, questo e il patir, della reverenza, illumina l'anima, e glorifica Dio, perch la reverenza, verso l'Eucaristia, e che su, importanti, come insegna, il catechismo, della Chiesa Cattolica, l'Eucaristia, e il sacramento, della presenza, real, di Cristo, n. 1374. Riceverla, senza rispetto, può, diminuire, la nostra apertura, alla grazia, ma accogliere, la con reverenza, si unis, più profondamente, a Cristo. Papa Leone XIV ispirandos, a San Tommaso d'Aquino, si invita, a vedere cum il mistero supremo. San Tommaso diceva, nessun, sacramento e più grande, nella sua ipotetica, omelia a Roma. Papa Leone XIV scrive. Maria si guida, a ricevere, l'ostia con cuore reverent, rendendo ogni, comunione on ponte verso, Cristo cari, amici ogni atto di reverenza, e un passo verso, il cielo, cum possiamo rispondere, a questo segno con reverenza. Ecco una pratica, che Papa Leone XIV raccomanda,
prima di ogni panoni, preparativi, con una same di coscienza, e una preghiera, di purificazione, dite Padre Celestione, attraverso Maria Utami, a via, Cristo con rispetto, poi il Salmo, 95 o un'Ave Maria, offrendo il vostro, desiderio di reverenza a Dio, quando l'ostia, si attacca, al Palato, non affrettatevi, meditate sulla presenza, di Cristo anche se la distrazione, una tentazione, continuate Maria trasformera, la vostra comunione, in un tempio di grazia. Questo gesto, semplice rendera, la vostra fede un fuoco, vivo, forse vi state chiedendo, ma come faccio, a essere più reverent, quando sono distratto, durante la messa, una domanda che, tocca tutti noi, pensate Maria, che ha vissuto, ogni momento con Cristo in total adorazione. AKAIPD della Croce, Giovanni, 1925. Il suo esempio, si ispira, Papa Leone XIV, 101, invita a imitarla, dicendo Padre Celestiale, con Maria, aiutami a ricevere, Cristo con la sua intercession. Anche un momento, di distrazione può, diventare un'occasione, per crescere nella fede. Un altro esempio, vien da Antonio, un fedele di Roma. Antonio riceveva, l'Eucaristia, frettolosamente, senza pensarci, e l'ostia, a volte si attaccava, poi, durante, una messa, ha immaginato, un insegnamento, di Papa Leone XIV, la reverenza, glorifica Cristo. Antonio ha iniziato, a pregare Padre Celestio, attraverso, Maria rendi, la mia comunione, Santa hac, iniziato, a fare un'adorazione. Eucharist, oggi Antonio dice, sento Cristo vivo in me. Maria mi ha guidato. Questo primo, segreto si sfida, a guardare, il nostro approccio, all'Eucaristia, irreverent, o fratello, cum dice, Hebrews 12:28, offriamo, a Deo, un culto gradito, con reverenza, timore, Maria e con voi, cari amici, pronta a guidarvi, verso una fede autentica. Vi invito a scoprire, un tesoro, spirituale, la buc l'Eucaristia, Santa Gli, insegnamenti, del Santo, Papa Leone, 14 che, approfondis questi, cliccate sul link nei commenti, per scaricarlo e portare luz, alla vostra fede. Scrivete nei commenti, retrivero, Cristo con Maria, se siete pronte, a vivere l'Eucaristia con reverenza, prima di passare, al prossimo segreto. Provate questo oggi preparatevi alla comunione, con una preghiera, dite, Padre Celestiale, attraverso Maria, aiutami a ricevere, Cristo con rispetto, e recitate, il Salmo 95. Vidrete cum la vostra, fede trovare nuova vita.ma, il primo segreto, e ancora più, sorprendente, Papa Leone XIV si rivela, un altro significato, di questo fenomeno. Siete pronte, a scoprire, cum approfondia la vostra, comunione con Cristo. Non podete, il prossimo capitolo, perch vi cambiera, per sempre cari amici, e coci al secondo, segreto che il Santo, Papa Leone XIV si dona, per comprendere il significato, spirituale di quando l'ostia, si attacca al Palato, rispondendo alla sua chiamata, urgente vivere, una fede autentica, e rafforzare, vi mai capitato, di sentire, l'ostia adoria, al Palato, e di chiedervi, se fosse invito, a rimanere, più a lungo con, Gesù, a vivere un'unione, più profonda, con lui. Questo fenomeno, secondo Papa Leone XIV, e un richiamo, spirituale, un momento, in cui Cristo vi chiede, di rimane in lui con tutto. Il quare, cum ha ditto, nella sua ipotetica enciclica, Mysterium, Eucharistia, l'ostia che si, attacca, e un invito, a dimorare, in Cristo, e uniti, a lui, cari amici quando, respondet, a questo segno con, una comunione, spirituale, guidati da Maria, trasformit, ogni Eucharistia, in un abbraccio, eterno con, il Signore, immaginate, la Santa Comunione, come un incontro, intimo, con Cristo, dove egli si dona,
completamente ovo l'ostia che si attacca al palato e come un richiamo di Gesù a non affretto questo momento, ma a soffermarvi nella sua presenza, vivendo un'union spiritual che vi oltre il gesto fisico. La Bibbia ci insegna che Cristo desidera abitare in noi, cum dice Giovanni 15-4, rimanet in me, io in voi. Papa Leone XIV, ispirandosi al carisma di Giovanni Paolo II, ci ricorda che Maria, la madre dell'union con Dio, ci guida a vivere ogni comunione comune, atto di intimita spiritual rendendo ogni momento eucaristico, un dialogo con Cristo. Pensa a Giulia, una fetelle di Firenze. Giulia mia, scritto raccontando che quando l'ostia si attaccava al palato, si sentiva imbarazzata, e cercava di rimuoverla in fretta. Non capivo il suo significato, ha detto, poi durante accesto cioè, ha immaginato la parola di Papa Leone XIV. L'ostia ti invita a rimanere con Cristo. Giulia ha iniziato a pregare dopo ogni comunione, Padre Celestiale, attraverso Maria Unissimi, a Cristo, ha iniziato a fare una comunione spiritual ogni giorno. Oggi, Giulia dice, sento Cristo nel mio cuore, Maria mi ha guida. Questo è il potere della comunione spirituale, illumina l'anima e glorifica Dio perché la comunione spirituale è così importante. Come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, la comunione spirituale è un atto di desiderio di e Cristo nell'Eucaristia n. 1385. Occhi quando non possiamo ricevere l'Eucaristia sacramentalmente. Questo atto rafforza la nostra union con Dio. Papa Leone XIV, ispirandosi a Santa Teresa d'Avila, ci invita a vedere l'Eucaristia come un incontro di amore. Santa Teresa diceva, la comunione spirituale è un bacio dell'anima e di nella sua ipotetica omelia a Roma. Papa Leone XIV scrive, Maria ci guida a demorare in Cristo, rendendo ogni comunione un ponte verso l'union divina cari, amici ogni atto di comunione spirituale e un passo verso il cielo. Come possiamo rispondere a questo segno con una comunione spirituale? Ecco una pratica che Papa Leone XIV raccomanda dopo ogni comunione. Quando l'ostia si attacca al palato, chiudete gli occhi e fate una breve preghiera. Gesù vieni nel mio cuore, dite, Padre Celestiale, attraverso Maria Unissima, a Cristo. Poi pregate il Salmo 63 Unave Maria, offrendo il vostro desiderio di union a Dio, a che fuori dalla messa, praticate la comunione spirituale ogni giorno, a che se la distrazione vi allontana continuate. Maria trasformerà la vostra fede in un tempio di grazia. Questo gesto semplice renderà la vostra comunione con Cristo un fuoco vivo. Forse vi state chiedendo, ma come faccio a vivere questo union quando mi sento lontano da Dio? E una domanda che tocca tutti noi. Pensate Maria, che ha vissuto in perfetta union con Cristo custodendolo nel suo cuore. Luca 2:19. Il suo esempio set. Papa Leone XIV ci invita a imitarla, dicendo, Padre Celestiale con Maria Unissimi, a Cristo, con la sua intercession, anche un momento di eredita può diventare un'occasione per crescere nella fede. Un altro esempio viene da Paolo, un fedele di Roma. Paolo riceveva l'Eucaristia senza soffermarsi, anche l'ostia si attaccava al poi durante una messa, ha immaginato un insegnamento di Papa Leone XIV, rimani con Cristo nell'Eucaristia. Paolo ha iniziato a pregare Padre Celestio, attraverso Maria fammi dimorare in te ha anche iniziato a praticare la comunione spirituale. Oggi Paolo dice, sento Cristo sempre con me. Maria mi ha guidato. Questo secondo segreto si ispira
e guardea, la nostra comunione, e un momento, di union profonda, o un gesto frettoloso, cum dice Apocalypse 3:20, ecco, sto alla porta, e busto, se qualcuno, aper, entrero da lui, Maria e convoi, cari amici, pronta a guidarvi, verso una fidot, vi invito a scoprire, un tesoro, spirituale le book l'Eucharistia, Santa Gli, insectamenti, del Santo, Papa Leone, 14. Che, approfondis, questi segreti, cliccate sul link, nei commenti, puscari Carlo, e portari, luz alla vostra feed. Nei commenti, vivero, l'union, con Maria se siete, pronti, a rimanere in Cristo. Prima di passare, al prossimo segreto, provet questo oggi dopo, la comunione, pregit, Padre Celestioli, attraverso, Maria, unisimi, a Cristo, e recipe, il Salmo, 63, vidrite cum la vostra, fid travera, nuova vita ma. Il prossimo, segreto e ancora, pios, Papa Leone, the 14th ci rivela un altro significato, di questo fenomeno, siete pronte, a scoprire come profondia, la vostra comunione con Cristo. Non perdite, il prossimo capitolo, perch vi cambiera, per capitolo, for tirzo, che si attacca, un richiamo, al pentimento cari, amici e coci al teso, segreto, che il Santo, Papa Leone, 1401 donna, per comprenda, il significato, spirituale di, quando l'ostia, si attacca, al Palato, durante la Santa Comunione, rispondendo, alla sua, chiamata urgent a vivere una fede, ontecca e purificare, il nostro cuore per essere, degni di Cristo, vi mai capitato, di sentire, l'ostia aderir, al Palato, ed chiedervi, se fosse, un invito, esaminare la vostra, coscienza, a pentirvi dei vostri peccati. Questo fenomeno, secondo Papa Leone, 14, e un richiamo, al pentimento, un momento in cui, Cristo vi chiede, di purificare la vostra, anima per verlo pienamente, cum ha detto, nella sua, ipotetica, enciclica Mysterium, Eucharistia, l'ostia che, si attacca, e un invito, di Cristo, a pentirsi, per accoglierlo con, un cuore puro, cari amici, quando responet, a questo segno con, pentimento, guidati, da Maria, trasformate agni comunione, in un atto di, rinnovamento, che glorifica, il Signore immaginate, l'Eucharistia, cum un banchetto celeste, dove Cristo si dona a voi, l'ostia che si attacca, al Palato e cum un richiamo, di Gesù, e pripavi, ed eguitament, esaminando, ai vostri peccati, e tornando, e lui con, un cuore contrito, la Bibbia, si insegna, che il pentimento, e essenziali, per ricevere, la grazia, di Dio, cum dice Luca 15-7, vi sarà poi gioia in cielo, per un peccatore che, si convert, Papa Leone 14 ispirandosi al carisma, di, Giovanni Paolo II, si ricorda, che Maria, la Madre della Misericordia, si guida, a pentirsi con, sincerità, rendendo, ogni comunione, un momento di, reconciliazione con Cristo, pensate Teresa, una fedele, di Bari, Teresa mi ha scritto, raccontando che, quando l'ostia, si attaccava, al Palato, si sentiva, a disagio, e non capiva, il motivo, pensavo fosse, solo un caso, ha detto, poi durante, un pellegrinaggio, a Fatima, ha immaginato, la parola, di Papa Leone 14, l'ostia ti chiama al pen, Teresa ha iniziato, e pregare prima di agni, comunione Padre Celestiali, attraverso Maria purifica, il mio cuore dai peccati, hac e cercato la confession, regolarmente, oggi Teresa dice, la mia anima e pai legora, Maria mi ha guida, questo e il patir del pentimento, illumina l'anima, e glorifica Dio, perch il pentimento e casu, cum insegna il catechismo, della Chiesa Cattolica, la conversione del cuore, e necessaria, per ricevere dignamente l'Eucharistia, n. 1385. Un cuore non pentito può, ostacolare la grazia, ma il pentimento si rende, degni del corpo di Cristo. Papa Leone XIV, ispirandosi a Sant'Agostino, si invita, a vedere l'Eucharistia,
Comunication di rinnovamento, Sant'Agostino, diceva il pentimento, e la porta della misericordia, nella sua ipotetica omelia a Roma, Papa Leone XIV, scrive, Maria si guida, appendici, con cuore sincero, rendendo ogni comunione, un pontiverso, Cristo, cari amici, ogni atto, di pentimento, en passo verso, il cielo, come possiamo, responder, a questo segno con pentimento. Ecco una, pratica che, Papa Leone XIV raccomanda, prima di andare a messa, fate un esame di coscienza, e confessit, ai vostri quando l'ostia si attacca, al Palato dite, Padre Celestio, attraverso Maria purifica, il mio cuore dai peccati, poi pregit, il Salmo 51 NAV, offrendo, il vostro pentimento, e Dio, cerche la confession regolarmente, per preparvi, all'Eucaristia, anche se I peccati, sono una lata, continuit, Maria trasformerà, la vostra comunione, in un tempo di grazia, questo gesto, semplice renderà, la vostra fede, un fuoco vivo, forse vi state chiedendo, ma come faccio, a pentirmi sinceramente, quando cato spesso, nei stessi peccati, e una domanda che tocca, tutti noi, pensate a Maria, che ha vissuto una vita senza peccato, ma ha accompagnato Cristo nel dolore, offrendo il suo cuore per la redenzione. Giovanni, 1925, il suo esempio si ispira, Papa Leone XIV si invita a imitarla dicendo, Padre con Maria, purifica, il mio, cuore dai peccati, con la sua, intercession, ac un momento, di blosa puo, deventori un'occasion per crestere nella fede, un altro esempio, vinda Clara, una fedele di Milano, Clara riceveva, senza rifletta, sui suoi peccati, anche quando, l'ostia si attaccava